Ayan na yung PayPal niya guys. Link your PayPal account. So, choose how you'd like to get paid. So, and then, pindutin na natin tong link payout method. Hello guys! Welcome sa aking channel, Clayfilan. Naka-sign up ka na ba sa payout account mo at ang na-register mo is yung ATM account mo pero gusto mong i-change into PayPal pero hindi mo alam kung paano. So madali lang yan guys. Panoorin mo lang tong video na to at nang malaman mo kung paano to i-change. Pero bago yan, kung ngayon ka pala nakabisita sa aking channel, Clayfilan, paki-subscribe po para updated kayo sa susunod ko pang mga videos. Pindutin tong Facebook app. Tapos, yung circle sa taas, yung tatlong linya, pindutin. Click Professional Dashboard. Tapos, scroll down. Scroll down lang guys. Click Payouts. Tapos nakitang settings sa taas, pindutin. Hintayin na natin guys sa akin because naglo-loading pa siya. Ayan guys. So, pindutin yung Land Bank of the Philippines. Click natin yan. Tapos, ayan guys. Pindutin ang update. So, ayan na yung PayPal niya guys. Link your PayPal account. So, choose how you'd like to get paid. So, ayan. Before updating your payout account, to protect your account, 5-day hold will be placed if you update your payout methods. Scheduled payout may be delayed. So, madidelay daw yung payout mo for 5 days. Kapag naka-sign up ka na dito sa link back account, tapos i-change mo into your PayPal account. So, may 5-day delayed yung payout nyo guys. So, and then, pinutin na natin tong link payout method. So, ayan. Naglo-loading pa siya, guys. Tapos, i-enter nyo yung email address nyo sa inyong PayPal account. Ayan, i-enter nyo lang yan. Tapos, dito na, guys, is yung password nyo. I-fill up nyo yung password nyo dyan, guys, sa PayPal account. Pagkatapos maglagay ng password, so login na din. Tapos, hintayin lang kasi naglo-loading pa siya. Ayan, guys. Tapos, ayan na guys, connect your PayPal account to Facebook. So, dapat i-agree mo tong mga policy and privacy dito sa Facebook. So, ayan, agree and connect. So, ayan yung mag-link na tap yan guys sa ating PayPal. Tapos, click din agree and connect. Tapos, ayan, you're now leaving PayPal. So, ayan na yung hitsura niya guys. Nag-loading pa siya. Nakita nyo ba yung circle? So, ayan, naghihintay lang malink yung PayPal account nyo sa Facebook payout account. So, ayan. So, ayan na guys. So, successful na your payout account. Successful na siya guys. Yung naglilink na yung PayPal account natin sa ating Facebook payout account. So, ayan na guys. Meron tayong 3 earning sources. Ayan, pinutin nga natin. So, ayan na guys. So, na-change na yung ATM account natin sa into PayPal account. So, yan lang yung step by step niya guys. So, ganyan lang guys. Sana nagustuhan mo tong video na to. At kung nagustuhan nyo to guys, paki-react and share na din. Thank you for watching.